Καλησπέρα σας. Είμαι η Spyridoula Boutou, την MIBS Group, Residential Developer στην Ελλάδα. Έχω την τιμή να είμαι στο πάνελ με κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχουμε μαζί μας, έχουμε από παντού βασικά, στο πάνελ μας, γιατί θέλουμε να δούμε λίγο το international perspective. Θα προσφωνήσω λίγο τα ονόματα και μετά θα κάνουμε και switch στα αγγλικά. So, we have with us, we see now Bill Jones from Singapore. He's the Global Workplace and Corporate Real Estate Manager from Maxeon Solar Technologies. He's also a FRICS and a qualified member of Singapore Institute of Surveyors and Valuers. We have also together with us Ricardo Sousa. He's the CEO from Century 21, representing Portugal and Spain. And now switch to Greek again. Έχουμε τον Konstantinos Sotiropoulos, που είναι Senior Director από την Greystar, Investment Development Central Europe, Γερμανία, Αυστρία και Netherlands. Είναι μαζί μας η Lila Tsitsogiannopoulou, Director of Real Estate Advisory, PwC. Ο Eirinikos Platis, Partner, Platis, Anastassiadis, Law Firm, EY Law. Και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας και guest star, θα πω, την κυρία Adamantia Phoca, που είναι RICS Greek Chair, όπου θα μας παρουσιάσει αρχικά το Residential Questionnaire, που έγινε ειδικά για την Prodexpo, καθώς και το βαρόμετρο του RICS, γιατί το πάνελ μας είναι RICS Curated, θα έλεγα, γιατί είμαστε αρκετοί και από το RICS. Άρα, αρχικά θα ήθελα, Adamantia, να μας κάνεις μια αρχική αναφορά. Βεβαίως. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ και ευχαριστούμε πολύ τους διοργανωτές του συνεδρίου για το χώρο και το χρόνο που μας δίνουν. Όπως είπαμε, η επόμενη συζήτηση την έχει επιμεληθεί το board μας και θα θέλαμε να ακούσουμε γενικά το τις διεθνείς τάσεις, ευέλικτες πρακτικές, απόψεις, εκτός από τα ελληνικά δεδομένα που έχουμε ακούσει αρκετά μέχρι τώρα. Πριν δώσω το λόγο και εγώ στους ομιλητές, θα σας παρουσιάσω πολύ σύντομα την έρευνα που έγινε με αφορμή την Prodexpo από το RICS. Το πρώτο μέρος αφορά γενικά την άποψη των συμμετεχόντων, των ερωτηθέντων, για τις γενικές συνθήκες στην αγορά. Και το δεύτερο μέρος αφορά το θέμα του συνεδρίου, που είναι το καθαρά οικιστικό. Ήταν ένα ερωτηματολόγιο για τα οικιστικά ακίνητα. Για να μην χάσουμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτά τα γραφικά, συγκρίναμε τη φάση της αγοράς σήμερα με 6 μήνες πριν και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ήταν ότι σε γενικές γραμμές, σε όλους τους βασικούς τομείς, οικιστικό, φιλοξενία, τουρισμό, γραφεία, retail και logistics, η τάση και η στάση και η φάση της αγοράς είναι ή σταθερή είτε και λίγο θετική. Κυρίως για τα γραφεία, πολύ ωριακά θετική, όπως βλέπουμε, και λίγο περισσότερο για τα logistics. Κατά τα άλλα, βρίσκεται σε σταθερή φάση. Ως προς τις γενικές συνθήκες της αγοράς, τα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά της αγοράς, προφανώς τα τελευταία χρόνια τα γνωστά δεδομένα με πληθωριστικές πιέσεις, αυξημένα επιτόκια, αυξημένα κόστη κατά σερβίς ενέργειας κτλ., που έχουν πιέσει γενικώς στην αγορά. Αυτή η κατάσταση κατά κάποιο τρόπο μάλλον έγινε compensate σε ένα βαθμό και απορροφήθηκαν αυξήσεις από την έντονη ζήτηση από το εξωτερικό. Επί του παρόντος, φαίνεται να υπάρχει μια βελτίωση στα μακροοικονομικά στοιχεία, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνονται οι ερωτηθέντες, με τον πληθωρισμό που όντως σταθεροποιείται και πτώση των επιτόκιων. Και αυτό αναμένεται κατά κάποιο τρόπο να υποστηρίξει μια αναθέρμανση της αγοράς και σε επίπεδο αναπτύξεων και σε επίπεδο επενδύσεων. Οι βασικοί παίκτες προφανώς παραμένουν οι διεθνείς παίκτες, ειδικά σε τομείς που η Ελλάδα θεωρείται ακόμη πιο προσιτή. Και επίσης και η εσωτερική ζήτηση από το μέσο αγοραστή, που πριν ήταν κάπως εκτοπισμένος λόγω των high mortgage rates, αναμένεται να επανέλθει τμηματικά και σταδιακά, αλλά πολύ αργά. Βεβαίως, δεν είμαι σίγουρη, προσθέτω εγώ, αν υπάρχει το προϊόν για το μέσο
αγοραστεί, αλλά τέλος πάντων η πρόθεση υπάρχει. Τώρα, ως προς τις βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παίκτες της αγοράς, και όταν λέμε παίκτες εννοούμε μεσίτες, εκτιμητές, developers, επενδυτές κτλ. Και χρήστες, βεβαίως, είναι τα κλασικά που ακούμε εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχουν αλλάξει. Η διαφάνεια που δεν υπάρχει, τα data, τα reliable που επίσης δεν υπάρχουν στο βαθμό που τέλος πάντων θα θέλαμε. Στοιχεία όπως το νομικό καθεστώς που είναι αρκετά πολύπλοκο και οι διαδικασίες σε πολλές σε μεταβιβάσεις, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με το real estate. Και γενικώς αβεβαιότητες που προκύπτουν και από το μη ξεκάθαρο πολεοδομικό σχεδιασμό. Καινούριες δυσκολίες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν έχουν να κάνουν κυρίως με το συνεχώς εναλλασσόμενο και συνεχώς εναλλασσόμενο κανονιστικό πλαίσιο, δηλαδή ότι έχει να κάνει με ESG requirements, που είναι νέα δεδομένα και τέλος πάντων και δεν έχουν κατασταλάξει, ότι έχει να κάνει το EU Taxonomy με Artificial Intelligence κτλ. Και βέβαια και το γεγονός ότι είναι κάπως σχετικά ρηχή η αγορά μας, αυτό είναι επίσης ένα διαχρονικό στοιχείο που φαίνεται να το αναδεικνύουν οι συμμετέχοντες. Τέλος, ως προς τα ρίσκα και τις ευκαιρίες, ως προς τα ρίσκα, διαφαίνεται ένας προβληματισμός στους ερωτηθέντες για μια φούσκα, πιθανή φούσκα οικιστική. Προφανώς η γενιά του ενοικίου, αυτό που ακούσαμε και νωρίτερα και από άλλα πάνελς, που έρχεται και είναι εδώ. Πιθανή γεωπολιτική, όλη αυτή η γεωπολιτική αβεβαιότητα που ίσως να καθυστερήσει λίγο αυτό το θετικό μακροοικονομικό κλίμα που κάπως έχει αρχίσει να διαφαίνεται. Και επίσης αυτό το διαρκές κανονιστικό, οι διαρκείς κανονιστικές αλλαγές και η μη ύπαρξη standards που έχουν υιοθετηθεί. Τώρα, στις ευκαιρίες, οι ευκαιρίες αστικές αναπτύξεις και αναπλάσεις, αυτό φαίνεται πολύ ότι θεωρείται ως ευκαιρία. Και άρα μιλάμε περισσότερο στο brownfield versus greenfield, που παλιότερα ήταν το αντίθετο. Συζητάγαμε παλιότερα για πιο πολλά greenfield παρά brownfield. Τώρα είμαστε πιο πολύ στη λογική των αστικών αναπλάσεων. Η συνέχιση του η Ελλάδα να εκμεταλλεύεται τα competitive advantages, τα πλεονεκτήματά της, στο luxury residential, στον τουρισμό και στα logistics, αλλά και την ενσωμάτωση νέων, διαφοροποίηση του προϊόντος με ενσωμάτωση νέων τομέων, όπως είναι το build to rent, τα data centers, τα retirement houses, το student housing, αλλά και αξιοποίηση ακινήτων του ελληνικού δημοσίου και αξιοποίηση και χρήση ελληνικών προγραμμάτων, δηλαδή κυβερνητικών προγραμμάτων. Και τέλος, βεβαίως, και μεγάλη ευκαιρία είναι η δημιουργία πράσινων και βιώσιμων αναπτύξεων, και για να είναι aligned με την αγορά, αλλά και για να επιτευχθούν κάποια στιγμή αυτά τα περιβόητα green premiums. Περνώντας τώρα στην έρευνα για τα οικιστικά, όπως είπαμε, θα τη διαθέσουμε, οπότε δεν θα μπούμε σε μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά οι γενικές τάσεις που διαφαίνονται είναι ότι υπάρχει προφανώς θέμα με την έλλειψη κατοικιών προσιτών, έτσι, το πρώτο και βασικό που διαφαίνεται. Η στροφή σε ανακοινισμένα παλαιότερα κίνητα λόγω υψηλότερων τιμών των νέων και βεβαίως μεγάλη αύξηση από ξένους επενδυτές ζήτησης, η οποία αύξηση και μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές, μαζί με τις τιμές, το αυξημένο κόστος και τη βραχυχρόνια μίσθωση, είναι και οι βασικοί παράγοντες που έχουν επηρεάσει αρνητικά τις τιμές στις κατοικίες, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτό το slide, γιατί εντάξει, δείχνει ότι προφανώς πιστεύουν ότι οι τιμές έχουν επηρεαστεί και από το κόστος κατασκευής και από το εργατικό δυναμικό, μάλλον έλλειψη αυτού. Σημαντική πολύ η ενεργειακή απόδοση των ακινήτων, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, κατά 90%. Τώρα, πόσο επηρεάζουν αρνητικά τις τιμές, η άποψη των περισσότερων είναι ότι επηρεάζεται μεταξύ 10% και 20%. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 25%, που πιστεύει ότι είναι πάνω από 20%, μεταξύ 20% και 30%. Άρα, σε γενικές γραμμές, και τα δύο είναι αρκετά σημαντικά ποσοστά. Τέλος, ως προς το κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι προφανείς περιοχές
Έχουν την πρώτη θέση στο κέντρο της Αθήνας, στα νότια προάστια, οι Κυκλάδες, Μύκονος, Σαντορίνη, η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη. Αν είναι σημαντική η ρύθμιση, προφανώς όλοι σχεδόν λένε ότι είναι σημαντική. Αν είναι οι περιορισμοί που υπάρχουν αρκετοί, οι περισσότεροι κατά 72% λένε ότι δεν είναι. Ωστόσο, στην ερώτηση τι παραπάνω πρέπει να γίνει, μόνο το 15% απάντησε. Δεν είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση αυτή, είναι η αλήθεια. Όσοι τόλμησαν να απαντήσουν, στην ουσία αναφέρθηκαν σε ποσοστώσεις είτε εντός του ίδιου κτηρίου, πόσα units μπορεί να έχει κάποιος μέσα στο ίδιο κτίριο, είτε περιορισμοί σε άλλες περιοχές εκτός από το κέντρο της Αθήνας, είτε σε ποσοστώσεις αριθμού των ακινήτων ανά ιδιώτη ή ανά εταιρεία. Κάποιοι ανέφεραν ότι θα ήταν καλό να είναι μόνο κτίρια standalone για Airbnb, άρα να μην υπάρχουν units μέσα σε πολυκατοικίες, για παράδειγμα, μία ή δύο. Βεβαίως, υπάρχει και μια έτσι λίγο πιο πυρηνική άποψη για την κατάργηση του Golden Visa εντελώς. Υπάρχει και αυτή η άποψη από τους ερωτηθέντες. Και τέλος, υπάρχει αυτό το mandatory 10% σε affordable housing, που δεν αφορά βέβαια τη βραχυχρόνια μίσθωση. Είναι λίγο εκτός της ερώτησης, αλλά η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε αυτό να το συζητάνε και το βλέπουμε και στο εξωτερικό να συμβαίνει. Θα πάω στο τελευταίο slide και με αυτό θα κλείσω εγώ, λέγοντας ότι όταν ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει για να γίνει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της πρώτης κατοικίας, το βασικότερο ήταν τα φορολογικά κίνητρα, που θεωρείται το πιο αποτελεσματικό μέτρο για προσιτή στεγαστική πολιτική, η ενίσχυση προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, η μείωση του ΦΠΑ, και άλλων φόρων στις αγορές και πρώτης κατοικίας και ενίσχυση προγραμμάτων χρηματοδότησης νέων και ευπαθών ομάδων. Και λίγο πιο κάτω, εντάξει, και περιορισμός του Airbnb, που και αυτό έτσι φιγουράρει πάντοτε στις απαντήσεις όλων. Αυτά από την έρευνα. Ευχαριστούμε, Αδαμαντία. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια σύνοψη της αγοράς, της άποψης. Είναι που έχουν συζητηθεί και σε διάφορα πάνελ, τα συζητάμε όλοι μεταξύ μας. Και ο Υπουργός Οικονομίας νωρίτερα έλεγε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα με το supply και κάνει προσπάθειες η κυβέρνηση προς αυτό. Θα θέλαμε, Λίλα, να μας πεις τι προσπάθειες κάνει πολύ συνοπτικά η Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι το Panel και το International Perspective αναφέρουμε κάποια θέματα για την Ελλάδα, ώστε να δούμε μετά στις άλλες χώρες τι έχει γίνει και θα πούμε και τους υπόλοιπους. Να ανεβάσουμε και λίγο την παρουσίαση. Θα τολμούσα να πω ότι σήμερα, ίσως όσο περισσότερο από ποτέ, μας απασχολεί πολύ η κοινωνική στέγαση, αλλά και γενικότερα η κάλυψη της ζήτησης για στέγη για όλους. Η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια βήματα τα τελευταία χρόνια και θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε κάποια από τα βασικά προγράμματα που αυτή τη στιγμή τρέχουν ή που έρχονται στο άμεσο μέλλον, όπου βοηθούνται και ευαίσθητα κοινωνικές ομάδες, αλλά και γενικά κόσμος ο οποίος έχει σπίτια τα οποία τα κρατάει κλειστά, δεν τα χρησιμοποιεί, χρειάζεται κάποια incentives για να μπορέσει οικονομικά προφανώς για να τα ανακαινήσει και γενικά για να μπορέσει να βάλει αυτό το προϊόν το οποίο το έχει αυτή τη στιγμή και είναι αναξιοποίητο, να το βάλει μέσα στο πλάνο κάποιες ενοικίασης, κάποιας χρήσης και να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο και στην τοπική οικονομία. Τα προγράμματα κοινωνικής αντιπαροχής στο επίδομα στέγασης. Τώρα, όχι. Έχει και ένα μικρόφωνο εκεί, άμα σας βοηθάει. Ναι. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, η κοινωνική αντιπαροχή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μας έρχεται. Ο νόμος έχει ήδη βγει, αλλά υπάρχουν ακόμα αρκετά ζητήματα τα οποία αναμένουμε διευκρινήσεις. Το επίδομα στέγασης, το ξέρετε όλοι, φαντάζομαι, και το διαδικτυακό πρόγραμμα της πύλης στεγαστικής πολιτικής. Οπότε, καλύτερα να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα «Το σπίτι μου», το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει νέους μέχρι 39 ετών. Νομίζω ότι όλοι ακούσαμε στη ΔΕΘ ότι θα έχουμε μία αύξηση αυτού του ορίου ηλικίας.
Ουσιαστικά αφορά την διευκόλυνση νέων για την αγορά πρώτης κατοικίας. Είναι μια συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Οικογένειας και της ΔΥΠΑ. Δίνεται δάνειο για οποιαδήποτε κατοικία επιθυμεί κανείς και τα κριτήρια είναι και ηλικιακά και εισοδηματικά. Το επόμενο πρόγραμμα κάλυψης, το πρόγραμμα κάλυψη είναι ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον, το οποίο προέρχεται από τα προγράμματα Εστία 2, Εστία 2021. Έχουν συμπράξει 44 δήμοι σε αυτό, όπως να αναφέρουμε εκτός από της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δήμοι στην Τρίπολη, στην Κατερίνη, στο Κιλκί, στο Ηράκλειο κλπ. Όπου ουσιαστικά αφορά ευάλωτες ομάδες, έχει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για τον κόσμο το οποίο μπορεί να το καλύψει, αφορά ουσιαστικά ανθρώπους που είναι στα όρια της ακραίας φτώχειας, αφορά συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία προέρχονται από τα προγράμματα που σας προανέφερα, και αυτό είναι ένα έργο το οποίο το τρέχει αυτή τη στιγμή το Υπουργείο. Το επόμενο πρόγραμμα είναι η στέγαση και εργασία για τους αστέγους. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πάλι είναι σε συνεργασία Υπουργείου και ΔΥΠΑ. Είναι ένα πρόγραμμα επανένταξης, ένα πρόγραμμα το οποίο βοηθάει τους αστέγους όχι μονάχα να βρουν σπίτι, αλλά και να επιδοτηθούν για την εργασία τους. Πάλι εδώ αφορά δήμους που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν στα προηγούμενα προγράμματα. Λίλα, να σου ζητήσω έτσι λίγο θα πάμε πιο πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, επειδή είναι και οι άνθρωποι από το εξωτερικό και ειδικά από τη Σιγκαπούρη, ναι, που έχουμε και 5 ώρες διαφορά. Ωραία. Το πρόγραμμα Ανακαινίζω λοιπόν και νοικιάζω αφορά ουσιαστικά μια επιδότηση της ανακαίνησης, το 40%. Το επόμενο πρόγραμμα είναι προφανώς η κοινωνική αντιπαροχή που είχαμε, που σας είπα από την αρχή, αναμένουμε διευκρινήσεις. Και γενικά αυτό που θα ήθελα να πω σαν ένα κλείσιμο αυτών των προγραμμάτων είναι ότι επιτέλους βλέπουμε προγράμματα τα οποία δεν αγγίζουν μόνο τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αλλά αγγίζουν και τον κάθε πολίτη. Ευελπιστούμε στο μέλλον να έχουμε περισσότερα τέτοια προγράμματα, τα οποία ουσιαστικά τι να κάνουν, να εξυπηρετήσουν τον κόσμο που από εκεί που είχαμε πάνω από 74% ιδιοκατοίκηση, που έχουμε πέσει κάτω από 70%, αυτός ο κόσμος να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και να βρει μια στέγη η οποία να μπορέσει να την καλύψει με το εισόδημα το οποίο διαθέτει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Ναι. Και εντάξει, εκτός από το housing policy που είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που μας είπε η Λίλα, τώρα θα μπει η παρουσίαση. Θα λίγο μπει και πατάς προς πίσω. Να μας πεις, ναι, λίγο συνοπτικά έτσι, και άλλα έργα και άλλες ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση και να δούμε μετά συνέχεια στο εξωτερικό τι αντίστοιχα μοντέλα δουλεύουν. Επειδή η δική μας παρουσίαση αποτελεί απλά τη βάση ώστε να τοποθετηθούν και οι ξένοι συνάδελφοι. Ακριβώς. Και πολιτικά είναι σωστό αυτό. Έχουμε μια πολύ ευρία βάση δημιουργήσει και χρονικά θέλω να πω. I'll be very brief. So indeed is a set of measures that might be prima facie mainly financial. However, the basic underlying principle is how to support, how to further enhance the long-term housing supply in Greece. So all these measures should provide, and I'm referring to the 6 key government initiatives, but also the 2 existing measures. All these should support, boost the financial growth, but at the same time should enforce social cohesion, which is a major aspect in this matter, but at the same time cover a very basic and important human right. And all people involved in housing should remember that. It's a basic, as a lawyer I cannot avoid saying so, even in United Nations Charter is the right for adequate living. So very briefly, I'll just take out 2 of them. We have the freezing of the tax assessed values, το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών. Η προσέγγιση, the approach is rather far-fetched, meaning that if we freeze the tax assessed values, then we might delay also the growth of the commercial values, which are supposed to trend towards them. We'll see if this will be the case. I would mention also the freezing of the application
of the real estate capital gains tax in the case of transactions for individuals. This was a major, I wouldn't say reform, but a rather conceptual change that individuals would start paying this type of taxes. It was introduced in 2013. It's constantly delaying. And with this, I would connect it with the last of the 6, the 1-year ban on new Airbnb properties in the 3 municipal districts of Athens. If this does not cover only a year, but multiple years, then we might end up to a paradox that there will be similar properties in the same area with similar characteristics having a totally different potential with respect to revenues and value. There are 2 also existing measures. One is already included in legal provisions. The one that is mentioned already by Lila in detail. The other one has to do with the golden visas and the change of use, the brownfield projects, the long anticipated that Adamantia was mentioning. Okay, thank you so much. Back to you. So, thank you, Eirinikos. I would like also to have in camera Ricardo and Bill, who are patient with us. Thank you. Can you hear us? I assume, of course, it was Greek before, but we're back to English. So I will first do the questions to both of you, and after to Konstantinos. Sorry, Konstantinos, I take the lead. You heard, you have been, okay, it was in Greek, but you have already discussed what is going on in Greece, what are our concerns. Each of you, you have an expertise in the countries you are living. Are there unique sets of regulation and policy impacting real estate? And if you can share insights on how these regulations are shaping the residential market in your region. So, Bill, if you can first tell us, and of course mention some key trends of the area that you are going to talk about, Singapore and Asia, I assume, so that the audience has a first idea. Thank you. Okay, thank you. Yes, from a Singapore perspective, the market is very much dominated by the public sector. 78% of housing in Singapore is provided by the government through its Housing and Development Board. And individuals, particularly Singaporeans and permanent residents, have the right to buy the public sector housing on 99, 30 or 60-year leases. So that particular market dominates the residential sector in Singapore. The biggest challenge for Singapore by far is population growth. A very small island, we're 700 square kilometers in size. Population is just over 6 million now, and forecasts are that it will grow to 7 million by 2030. Therefore, at just over 8,500 people per square kilometre, there's massive pressure. One of the most densely populated countries and cities in the world. So, how is the government and how is the private sector dealing with this, and what sort of regulations around it? The government is very much leading the way here. It's sort of got a program of build to order called BTO. So it's similar to build to rent, but it's called BTO, and that is driving forward the construction of a significant amount of public sector housing in Singapore over the next 2 or 3 years, and there'll be 100,000 new units created, by far more than the private sector, where there's only 15. That's 15 new sites coming on the market for construction for build to rent. So again, the government's very much controlling that particular market. Despite this, there is massive pressure in terms of rents, both in the public and private sector. The government has to take measures to deal with that. There are, of course, cooling measures in terms of stamp duty controls and increase in stamp duty across the different sectors, but very much favouring Singaporeans in order to make sure that those who are citizens of the country are not disadvantaged. In terms of obviously interest rates are causing massive problems in Singapore as well in terms of the pressure. The private sector, just look at the private sector as well. That side, again, there's massive pressure on the private sector.
to meet the demand. So at the moment, the markets are still hot in Singapore. The government can't reclaim land fast enough to build. So what the future holds, we're still very much in doubt, but the government will do everything it can to try and help to ensure that both the public and private sector can manage that population growth and make sure that there's sufficient housing in both sectors as we move towards 2030. Okay, thank you so much, Bill. So, Ricardo, can you also give us your view about Portugal and Spain? What are the main trends and also some government initiatives in order to that may affect the residential market? Good afternoon to all of you. It's a pleasure to be here today. Unfortunately, I'm in Lisbon, not in Athens as I should, so I'm so sorry for that. I would much more prefer to be there with you to discuss this important topic that is housing and, as was mentioned before, universal right. So we should be thinking about housing in a different perspective, not just about the land, the infrastructure, but talk about housing, our house, the place that we live and raise our families. So in Portugal and Spain, I'm working in both countries. I'm CEO for Century 21 for Portugal and Spain. There are four main drivers right now pushing the market. And we are seeing by the latest data of the third quarter this year, we have increased our transactions in both countries above 7% number of transactions. And we are still seeing, even after the struggles in the past years on the number of transactions, the value of the houses, the price has increased over the past months and years. So even though the slowdown, we are seeing an increase in prices. And this is basically for four main drivers that we are seeing. First of all, a strong labor market. Both Portugal and Spain, we are seeing a very active and demanding labor market with low unemployment rates. And this, of course, is generating confidence on the families, on the investors to go into the market, to invest and buy and sell their houses. The second point also mentioned before is affecting also Portugal and Spain is the interest rates. So the decrease, the cuts in the interest rates that we have been seeing since November last year in the Euribors for 6, 12 months, the major or the main indexants that we use are creating conditions for the Portuguese and the Spanish families to go to the market. It's more accessible for them today to go to the market with these mortgage rates. So this is the second trend or key factor that we are seeing influencing the market. Third, and Portugal and Spain, I think similar to Greece, we have an ownership culture. So we own our properties. We don't rent. We own our properties. More than 75% of the Portuguese and the Spaniard families and youngsters, they own their properties. So this cultural behavior has a really huge impact. So 60% plus of our transactions, residential transactions, come from changes in our life, in our family. Either I get married, I get divorced, someone dies in the family, have more kids, the kids go out of the house. And these changes in our structural life, in our family, is the main driver for transactions and for property turnover. So what we are seeing with the strong labor market, the decrease in interest rates, that people are changing the house. I'm selling, I'm buying, and this is creating a good momentum in terms of the demand and the supply side. And finally, and I think this, again, a similar point that we have with Greece, it's the international appeal. Portugal and Spain have a very strong brand awareness, so people want to invest in our country, people want to buy a property here. We are seeing new trends in new countries that are discovering now south of Europe, that is the United States. It's new for us. The United States now represents our #1 international client that are very active buying properties in both Portugal and Spain. And of course, we have many other countries buying Portugal and Spain, France, Germany, UK. So it's a very popular destination, and this, of course, is an important driver of the number of transactions that we have been making in the country.
This, despite the previous government measures to finish the golden visa, for example. So despite that instability in that regulatory framework, we are still seeing a huge demand from international clients. However, I must stress, and I think this may be a point in common with Greece, that our main challenge in both countries is housing affordability, especially for the youngsters, the young families, the Spanish and the Portuguese families, that is becoming harder and harder for them to go into the market. And we have two different challenges. The ones that are already in the market, that have already bought a property, they are quite well because they are seeing their houses value increase. Nevertheless, the ones that are coming in right now in access, they want to access the market, it's a huge challenge. For you to understand, in Lisbon, for instance, an average family in Lisbon, the effort rate is 67% of their disposable income to buy a property. 67%. So this is a huge problem for Portugal, a huge problem for Spain. Different cities like Barcelona, San Sebastian have more pressure. And there's been good things and bad things that our government has been doing, both in Spain and Portugal. Both of them have been focusing on short-term policies. They have been focusing on subsidizing the demand. They are focusing on trying to control rents or trying to control the international investment. But that isn't working. And that the numbers that I just mentioned prove that. The prices are still increasing, the number of transactions are still going up, and we still see and face the same challenge, the lack of supply, especially supply for the Portuguese and the Spanish average families. And now we have, I can share a good example what is happening in Madrid, and I can detail more in the further questions. That is Plano Vive. Plano Vive from Madrid is a program for the local government from Madrid that they are basically doing a public and private partnerships to develop affordable housing for renting. And that is a good example of what is happening. But I could say until now, the practice from the Portuguese and the Spanish government have been focusing on short-term measures, policies, that have been having the opposite effect. Yes, okay. Thank you so much, Ricardo. So, Konstantinos, back to you. Can you also tell us a bit of the key trends? Of course, I know we're time pressured, but I think we should talk about, the areas you have expertise and a set of regulations and policies that the government has taken there to... Yeah, sure. Apologies to the people who are behind me. You have to see my back. Look, maybe 30 seconds about the company I work for to give a little bit of context from where I'm coming from and from the rest of what I'm going to walk through. So Greystar is a vertically integrated real estate company. We do operation, investment, development, and construction management of institutional quality rental housing and student housing. We don't build apartments to sell, we only build apartments to rent. We have 320 billion of assets under management, which translates to approximately 1 million apartments globally that we are renting out. So we focus exclusively in renting. So what I'm going to talk about will be about the renting. I think the rest of the participants covered really well everything else. So in the interest of time, I'll just talk about that. So the demand-supply imbalance is not a Greek problem. It's everywhere. I would say it's bigger in other markets than in Greece. And in Greystar, we operate in a lot of regulated markets as well as unregulated markets, and we can, both are fine, both work for us, right? So what are some regulations that we see? In the UK, a lot of the buildings we develop need to have a percentage of affordable rental housing. In the Netherlands, 80% of the new apartments we develop, that's 80%, are effectively affordable rent, which is calculated with a calculator based on a point system. In Germany, as well, there is a big part of affordable housing and social housing that we need to provide in any new development.
These are all focusing on the rent side. On the supply side, to be honest, very little. There are some subsidies, some subsidized loans. It helps a little bit, but it's not really where the big effort is going. And to be honest, they haven't solved the problem. Right? So in the Netherlands, Greystar operates 5,000 apartments, and we have a wait list of 7,000 people. Right? So we could empty our entire portfolio, and next day we could fill it again. So still a problem. Certain universities stop providing now English-speaking lessons because there's not enough housing for foreigners to go and study. In Berlin, vacancy now in housing is 1%. That's abnormal. That's almost like that's 3 times lower than what's naturally expecting in a market. So these measures haven't necessarily solved the problems. They do help. They do help certain parts of the population that really need the help, but they leave a really big gap. You have the people who can, who benefit at the lower end of the market, but then everything that's free market is extremely expensive. So you have the people who are covered by the regulations, you have the people who can pay the high rents, and then you have the missing middle, as we call it, who are basically in the zombie land, where it's either too expensive or really low quality. Right? So that's kind of where we are. And I think the solution and the next steps, which no one has figured it out yet, so we shouldn't be feeling bad that we haven't figured it out, is as our ministers, I was glad to hear mentioned in the morning, is focus on the supply, right? So how can we do to make supply easier? That's, so I've put my developer hat on. What do I need to build houses? I need land. So is it easy to find land? Is there a clear framework to go buy land? Step number 1. Step number 2, how do you get permits? Zoning. Is there a straightforward process without surprises that can take a year, maybe 2 years, but when it takes longer, it's tough. And third, how do you build it? Construction companies who have the labor, who have the know-how, that can produce houses quickly and efficiently. To do that, you need to shift to modern method of construction. You need to shift to prefabrication. You need to stop doing things the traditional way, because the traditional way is just not going to give us enough supply. And maybe the government can come in and help, subsidize companies, give tax incentives to companies who come up with modern methods of construction in order to accelerate it. That's something that's happening in other markets. And at Greystar, we've built the tallest modular tower in Europe. It's all modular, completely prefabricated in factories. People were saying, oh, that's going to look ugly, it's not going to have high quality. It's higher quality than that everything that is built in situ, because it's built in a factory, like cars, right? So you need to find innovation in everything that affects the supply side in order to solve the supply side. Okay, thank you so much. In terms of sustainability, I assume this is also a project that also represents a way of thinking in terms of sustainability. Exactly. So you need construction to be sustainable. It's a big part of real estate. But what you also need is you need investors who are also following you along the journey, right? So we all like sustainability, but so far it was more in words. I think a great example is we've just done a joint venture with the biggest pension fund in the world, the ABP, with the first tranche of 420 million to develop attainable houses for the mid-earners, pensioners, and key workers, with also A++ environmental ratings. So we have to deliver that for our investors. Otherwise, we're not going to be following what was set out in our JV strategy. And that's a great example of how you get investors and developers being part of the solution. Government is not involved in this. We've already deployed the first, I cannot say the number, more than 750 apartments in one project. Wow. And by the way, that's a project in the city of Leiden, a city of 150,000 people. I just say that because all the people in Greece tell me, in Greece we don't do big projects because there is no market. Well, we just did a huge project with a company that's active in Greece, Tembrinke, to provide 800 new houses in a city that's smaller than most Greek cities outside Athens. Okay, thank you. So very quickly, Eirinikos, back to you, because have overpassed the time, but in very key points, can you tell us the legal challenges that foreign investors face when purchasing residential property in Greece? There is a certain degree of anxiety whenever an investor tries to operate in a new jurisdiction. And this goes for all investors everywhere. I would say mainly that there would be three areas, 3 phases. The initial phase, in Greece that would mean till recently the lack of cadastre, but still the lack of urban and spatial planning, which is something for foreign investors is hard even to conceive.
We are working on it. We are in the last phases in both cases. We were expecting them for long, but we do see now that we are in the last round. In the next couple, 2 or 3 years maximum, the work will be completed. At the development phase, we have the licensing from various authorities, including the archaeological services that are relatively late, and also the lack of well-fixed contracts from contractors and other providers. We rather work on an offer and acceptance mode. And then when it goes to operating, because you're talking about BTR here, we have usually the protection of the lessee and the very slow pace of the application of justice in Greece, of the rule of law. Takes time, it works, but it's not for the impatient. And this is our role as lawyers, as consultants in Greece, to provide the trust, the confidence the foreign investors need, and to project that through our special knowledge, through our relations with the stakeholders like the banks or the local and central authorities, and eventually help our clients navigate to a successful conclusion of their projects. Okay, thank you so much. Thank you. So, as a last question, I would like to ask Bill, Ricardo, and Konstantinos. Of course, I understand that each of the regions of your expertise have done some examples of governmental initiatives with not the best results. But in any case, this is also, I think, for the audience, a good lesson that we always think, like Konstantinos said, that Greece is always very different. We are we're trying. So, what best practices, Bill, do you think that your region can offer to Greece so it works to improve the residential real estate market? Even if it is, like Ricardo said, tried and, that a lesson learned from... so, can you tell us, Bill, first? Yes, well, just I'll be brief. I know time is against us. Yes. I would say working closely between public and private sectors. The Singapore government works very, very closely with its private sector partners to ensure that supply can meet demand where possible, to make sure that the sort of markets are flexible enough to encourage people to buy, to rent, to work in Singapore, and to continue to live in Singapore, and that the quality of living is also important. So, the government Building and Construction Authority works closely with public and private sectors to make sure that the quality of housing is continually improved, so the quality of life of people is improved. I think that's an important factor in attracting people to Singapore, where the population is growing because people live here, and that the quality of housing in both sectors is continually improving. So I just think that close public-private partnership is something which is key lesson for me. Okay, thank you. Ricardo? I agree with Bill, and I think that's the way to go, this public and private working together in a strategic way. From the not-to-do side, I stress avoid focusing heavily on short-term measures. That has been the mistake done by Portugal and Spain, that has only increased more stress on the supply side that we don't have. It's not more prices increases, so it's not working. And now the new government is focusing on more strategic and structural measures like revising urban planning and zoning. That is fundamental to create more land, as mentioned before, to create more supply, especially for the middle class in Portugal. We are now working as well, and I think that is fundamental, on revising the construction codes. So we have more agile, so the construction can be more agile and cheaper and faster to deliver the houses, complying, of course, with the sustainable regulations that we have. The example from Madrid is a very good example that I really invite you all to study and learn more. That is Madrid Plan Vive. It is a very ambitious project, public and private, that will deliver this year more than 5,000 homes, and total close to 9,000 new homes for affordable renting by the end of 2026, generating more than 40,000 direct jobs, 81,000 direct jobs, and an impact on the region of 4.6 billion euros.
So this is the way to go. If you want to, if the problem is supply, you need to really focus on that and to structure and focus on the strategic projects, long-term, sustainable, and structural, economic, and social projects that can avoid the short-term fixes. Okay, thank you so much, Konstantinos. If I had to cherry pick a few things that I think work, I would say you need some sort of rent controls for the parts of the community that really need it. You would need some sort, and then you would need some sort of supply side measures for the rest of the market, which in my mind is the majority of the market. We covered this a bit earlier, so don't repeat myself, land, construction, yada, yada, yada. I think maybe to zoom out a little bit, I would say one thing that we see in most other mature markets, and which I think helps, is that institutional capital is part of the solution, right? I think I mentioned the example earlier with ABP. That's just one pension fund is going to be investing 5 to 10 billion in the next 10 years in providing attainable housing in the Netherlands. In most markets, in Germany, in the UK, you have like large institutional landlords who develop and rent housing. We cannot leave it to just the government and just the individuals to do small projects. So we need to institutionalize it, and this comes to what a lot of the speakers said in the morning. In the panels, this will also create liquidity for local developers who need to exit their projects. So, of course, I'm flying the Greystar flag because that's what we do, but it's great to create environments where these companies can come in and help and be part of the solution for the housing market. Okay, thank you all very much. And sorry for the delay a bit, and the audience here is abroad. Thank you so much.